Ciao Nemsina. Hai mai portato Cuphead? Sì, abbiamo giocato sia su TikTok che in live su Twitch. E da guardare il numero di presenze. Bentornati ragazzi, bentornati sulla Tana dei Nerd. Ragazzi, lo so che vi sono mancato, intanto alziamo un po' la luminosità della lucetta, almeno non sembra che sono sceso da cadavere. Alziamo un po' la webcam, almeno non facciamo vedere di che colore porto le mutande. E bentornati, bentornati. Lo so che il mio è un ritorno un po' così. Ragazzuoli, sono stato su YouTube, ho cercato di far crescere il canale YouTube, ho cercato di fare live su YouTube, purtroppo YouTube non posso focalizzarmi su una sola piattaforma. Perché? Perché su YouTube, sul canale La Tana dei Nerd, vanno molto i video. In questo caso sto portando la rubrica Game Boy Collection, dove faccio vedere delle cartucce, parlo brevemente delle cartucce di quel singolo gioco in cartuccia, e poi faccio vedere un piccolo gameplay. Quei video stanno andando benissimo, ma le live, ahimè, non sono proprio propriamente qualcosa che su YouTube la gente vuole vedere. Quindi sto cercando di dividere le due cose, cioè fare 2 volte a settimana le live su Twitch
ed eventualmente portare poi i video riguardo alcune collection, riguardo altre cose su YouTube, e ovviamente ricaricherò anche i video, anche queste live su YouTube. Praticamente mi sdoppierò YouTube e Twitch, quindi se mi seguite su YouTube passate su Twitch, iscrivetevi sul canale La Tana dei Nerd, tutto attaccato su Twitch, dovreste trovare anche il link sotto in descrizione. Se mi state seguendo da Twitch, andate pure su YouTube a seguirmi sul canale La Tana dei Nerd su YouTube, e in qualsiasi caso abbiamo il sito ufficiale che è www.latanadeinerd.it, e perché no, attualmente sto collaborando con la redazione di tuttotech.it e potete leggere alcune mie recensioni. Attualmente ne ho scritta una, anche se un po' in ritardo, di Sifu, perché mi è stato assegnato recentemente per fare la recensione della versione PlayStation 5 però, e ovviamente resto sempre in paragrafo, in parentesi molto aperta, con Tom Sadwell, che ho avuto da Game Division, dal reparto Game Division, sempre l'assicurazione che non appena ci sarà modo verrò introdotto nella redazione. Ovviamente continuo ad avere da luglio l'account WordPress attivato per scrivere su Tom Sadwell, ma ovviamente non sto scrivendo nulla. Se vi va e se volete, non vi dico di lasciare like, perché il like non lo potete lasciare, purtroppo non potete lasciarlo, ma se volete, se state su YouTube, lasciatemi un like. Se non siete iscritti al canale di YouTube, lasciate un like sul canale di YouTube. E questa sera voglio portarvi qualcosa di bellissimo, infatti cambiamo scena. Ok, perfetto. Oh, funziona tutto, magicamente sta funzionando tutto, ragazzi. Guardate bene, perché sto portando Return to Monkey Island, di cui trovate anche la recensione su www.latanadeinerd.it. Trovate la mia recensione. Io che sono un grande fan della saga di Monkey Island, qualcuno lì dietro può intravedere la Monkey Island Anthology venduta da Limited Run Game un paio di anni fa, che è andata subito a ruba, che adesso è introvabile, che adesso ha un valore veramente fuori, oltre ogni limite, perché ragazzi quella collector è stata pagata intorno ai 160-170 euro all'epoca quando è stata preordinata, ed ha un difetto, ha un problema, ha qualcosa che la rende veramente unica nella sua collezione, poiché sono invertiti due capitoli di Monkey Island. L'1 e il 2 sono giusti, ma il 3 e il 4 sono invertiti. Nella stampa sono stati invertiti, è invertito l'ordine del terzo e del quarto capitolo. Questo vuol dire che la collector di Limited Run Games nel suo piccolo ha un valore inestimabile, anche perché se mai un giorno venisse riproposta un'Anthology Edition, una Monkey Island Anthology come quella, il problema sarebbe risolto, e soltanto la prima versione avrebbe questo difetto, tra virgolette, dei titoli invertiti. Tanti si sono lamentati, a me invece quando me l'hanno detto ho esultato, perché vuol dire che praticamente in mentalità da collezionista praticamente un errore del genere non lo potrebbero mai rifare, o comunque lo correggerebbero, quindi questa collector avrebbe un valore inestimabile. Detto questo, non voglio rompervi il cazzo con le cose tecniche del collezionismo, passiamo un po' all'audio. Ok, penso che così sia ottimo. Dovreste sentire anche ottimale l'audio della mia voce. Leggi l'album di ritagli se non conosci la serie di Monkey Island o hai bisogno di un ripasso. Ora, noi se non muoio prima, l'album di ritagli lo andiamo a vedere. Aspetta, Gaib, lascia far favore, metti i sottotitoli in italiano. Certo. Come te sbagli? No, la scatta no. Ok, proviamo un po' adesso. No. E se sono dimenticati di mettere i sottotitoli qui. Bene. Io la farei pure recap, ma come faccio?
Ah, ecco qua, vai. Forse ci siamo riusciti. Ok. Ehi, vedete il mio album di tagli da temibile pirata, mortacci vostri e rallentati sottotitoli? GT, Gabriel Street Food. Ok. Fin da quando era piccolo lui voleva diventare un terribile pirata, un temibile pirata. Ai vecchi tempi si diventava pirati superando 3 prove per dimostrare il proprio valore. Infatti su Monkey Island 1 ci sono le 3 prove. E ragazzi, se non avete giocato a Monkey Island 1, beh meno. Tra le tante cose, io proprio su questo canale ho portato sia Monkey Island 1 sia Monkey Island 2, tutta e due la saga dei primi 2 Monkey Island. Infatti fatemi avvertire un mio amico, perché sarà ovviamente contentissimo del andando su Twitch e penso a te. Ok, ora mi manderà a fanculo. Allora, intanto vediamo questo. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Ok. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. Ok. Carla, LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I... Perché in un certo senso falsificai. Oddio, mica in un certo senso, è proprio falsificata. Ok. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. On the island was a... Vabbè, raga, giocate Monkey Island. Io direi di iniziare. Modalità casual, modalità difficile. Facciamo modalità difficile, va. Ok, allora prendi questo, LeChuck. Ah, Guybrush, vieni qui. Ora con delicatezza rimuovi la mia maschera. Allora, questo è il finale di Monkey Island 2. No, e già qui cambia. Yeah. Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. Allora, I saw a Scooby Dog shack back in realtà sul finale I've never had one of those. di Monkey Island 2 there. You have to try one. praticamente Best thing you'll ever eat in your life. No fooling. quello che è LeChuck rivela a Guybrush di essere suo fratello Chucky. Gli leva la maschera e dice: se sono mio fratello, è il fratello Chucky. Ok, quindi il finale potrebbe starci. L'unica cosa è che loro non prendono in giro i due vecchi, bensì quei due vecchi quando escono da Big Whoop sono effettivamente i genitori, anche perché i Monkey Island 2 li vediamo esattamente in quel modo, li rivediamo anche nei ricordi di Guybrush durante il gioco e sono esattamente così. Quindi qui già vediamo una versione un po' diversa che si va a allacciare alla fine di Monkey Island 2, poiché alla fine loro dicono prendiamo in giro quei due genitori, ma no, nel finale di Monkey Island non prendono in giro i due genitori. Quindi leviamo i sottotitoli. Scurvy dogs with cheese inside.
Allora, mannaggia a te, oh. Ok, le opzioni stanno qua. Io premevo i tasti, premevo. Questi levamo. Questo che è? Non lo so. Lasciamolo. Ok, allora. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Mi sa che i sottotitoli sono troppo grandi, però. Ok. Molto alta va bene. Controlli no. Suoni va bene. Interfaccia. Vediamo un po' se è piccolo. Va meglio. The words don't look like words. Perché mi è un cazzo. There's a picture of a scurvy dog. No, scusate, ma cambiare la sega. Mortacci vostri. Perché non l'attivate ste cose? Ah, ok, beh, certo. Allora, vediamo un po'. Se così va meglio. The words don't look like words. Ma but cioè, there's a o picture sono of a scemo scurvy io, non sta dog. cambiando nulla. Oh. Vabbè. I once had the hiccups for 4 days straight. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Che Did you know battutone. you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Che schifo. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. You kids better have money. Azzarola. All kinds of money. Problemino. L'overlay va sopra. L'overlay va sopra i sottotitoli, ragazzi. Non ci avevo pensato a sta cosa. E non ve voglio. Allora. Vediamo un po' se riesco a sistemarlo. E no, non lo posso sistemare. Peccato, peccato. Questa è una cosa che non avevo valutato. Che i sottotitoli che stanno davanti alle scritte. Peccato. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money. Sono soldi quelli che usano gli adulti. I know what a piece of 8 is. Good for you. Buon per te. Potrei avere un paio di scorb se me ne dai uno. Please? Per favore. Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you Ascolta bene, moccioso. Fatti dire una cosa. I ragazzini non mi piacciono. Bene. Sono un imprenditore onesto che prova a vivere in modo onesto. Non ho bisogno di 50 bambinetti al giorno che entrano qui e mi fanno perdere tempo provando a ottenere cibo gratis. Ma se questo non so. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the certo. way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Sì, se potrebbe. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do Sarebbe that. saggio da I parte got tua. the leg La gamba è quella last dell'ultimo kid. ragazzo che non ha riportato indietro la chiave. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Exhibit removed. Aww. Ah, che figa, il topo che sappia al sole. Ah, che merda. Allora. Certo, inventario I. Prendiamo la chiave. It unlocks the outhouse. Good, you unlocked it.
Chucky, why don't you look in the toilet? Perché non ho lo sguardo nel gabinetto? Ah, che ok, che schifo. Gross. It isn't a piece of eight, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of eight. That's called a slug. It's like a fake coin. A fake coin is Ah, almost as schifo. good as a real coin. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Oh, rotto a cacchio sti scorbi user. What can we get with this? Tastes like a Ha il sapore di un pezzo da enough 8. for a couple of scurvy dogs if you want. Basta per 2 scorbustas se volete. Perfetto. Ecco qua, ragazzo, che schifo. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Poi That's my questa. friend D. Hey D. Ehi, di. What are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Allora, comprare Scovius, trovate una moneta, dare un'occhiata in giro e esaminare l'ancora, battere i ciali in una corsa, lo facciamo adesso. Hey, Chucky. Want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Ok, allora. They call a scurvy dog a chien score butt. Hey, hands off. I want to feed the duck. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be Ketchup. really good with scurvy dogs. You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. What's this red glob on the ground? Ok. That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. You should put that on your scurvy dog. Mi stanno facendo schifo sti due. I can stand on my head without using my hands. I want to feed the duck. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Excuse me. Yes? Will you pretend to Che be our parents cazzo? again? Mi sono sbagliato. Again. Run along and find your real parents. I wonder where this path goes. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Bob, gotta run. How rude. Allora, che altro dobbiamo fare? Esaminare l'ancora. Allenarsi come la squadra, trovare il quadrifoglio e esprimere un desiderio al posto dei desideri. Ok, allora. Combattimento di spada qua.
Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never. In verità ti farò ballare la salsa. I win. I win! You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Un quadrifoglio qua ovviamente, eccolo, visto. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with that. Beh, I found one. Awesome. There was still one left? Darn. Do you like to hunt for four-leaf clovers? Yeah, I leave them where they are and take the extra leaves off. no, I want things to be eaten. che bastarda. I should find a coin to throw in. Una moneta da lanciare, ok. E dove cazzo prendiamo una moneta? That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple Ah, erano uncini. toward another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed Interessante. and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down. Vabbè, ok. Most anchor about 30 years all kind, but the word anchor they're called Beh, un po' tutti i coglioni pure io. Ah, ci manca però una moneta, quindi. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Quell'altro c'è un dente più in fondo al palato. Aspetta. Ok, dà la gamba a questo. Hey, look! I'm returning the key. You wanna Vuoi una medaglia? Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very well. Non ci vedo molto bene, ma il mio udito è ottimo. Ah, ci serve una moneta però. Dove cazzo la prendiamo? I wonder if this is drinking water. C'è un'altra qua? Non credo. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Sounds real. Allora, una moneta. Dove cazzo prendiamo una moneta? Did you know your feet won't smell if you don't wash them? I piedi non puzzano, si lavi. Do not pick the four-leaf clovers. Ecco la moneta. Ciao davanti, oh. Allora,
Perfetto, ora c'è rimasto solo da trovare i nostri veri genitori. Oddio, questa cosa degli obiettivi un po' semplifica di non poco le cose. Eccolo. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah, we got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh boy. Ok, quindi quel ragazzino è il figlio di Guybrush che ha giocato a Big Whoop. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use Adesso c'è bisogno di usare il bagno. Già, io devo portare a spasso la mia tarantola. Forse devo andare con loro. No, tu stai zitto, non rompi i coglioni, ascolti qui la storia. Vedi? Ah, ok, potete leggere. LeChuck had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Poi in realtà credo di poter risolvere, adesso mi è venuto in mente come posso risolvere il problema dei sottotitoli, ragazzi, così. Allora, va bene così, però un po' più basso. Ecco qua. Ho sistemato la problematica dei sottotitoli. Lo giocheremo così. La presentazione è come il Monkey Island originale, come The Secret of Monkey Island. Vi anticipo subito che questo Return to Monkey Island è più un'opera autocelebrativa piuttosto che un vero e proprio terzo capitolo, tra virgolette. Cioè rivivremo alcune cose, come vedete, di Monkey Island tornando sull'isola in un prossimo futuro. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Magari se rimetto il mouse, ok. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain.
and a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she Sì. more or less rescue herself? That's not the point. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out. I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Hi there, little guy. Hi there, little guy. Hi. Ah, c'è piccoletto, ha risposto lui. Allora, capi dei pirati. Oh, legge il poster del governatore. Governor Carla. She's hard on softness. Allora, ovviamente adesso il governatore di Melee Island è Carla, il governatore di spada, perché nel corso della storia Guybrush e Len vanno via. Quindi l'unico governatore che rimane è Carla, il maestro di spada, cioè o meglio quella che nel primo capitolo sarebbe il maestro di spada. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Allora, nel retro dello scumbate c'è un sofà di pesca e la cucina. Allora, nel corso del gioco è possibile trovare queste carte qua, che poi non me la fa prendere. Però ci sono delle carte quiz. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Qui c'è il cane. Ma sono diversi. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Didn't know. Nessuno si è ricordato di avvertirti? Maybe your party invite got Forse le lost poste in hanno the perso il tuo invito alla festa. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Ah. Captain Madison. Budellaria. There was Captain Madison? She's like famous. I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing. Plunder stats. Le statistiche di saccheggio. Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. It's not exactly a raid. What else would we be interested in? I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing.
It's a prize of incalculable monetary value. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Chi sa contare velocemente fino a 0? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Si stanno ammazzando di risate questi. Ammazzano lui. Ha pure scritto col coltello. I don't need you or your money. Ma io volevo dalla cucina, Guybrush, non ti incazzà. Buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Sì, ma non ti incazza. No, volevo dalla cucina. Rientra. The old pirate leader's better. Volevo vedere la cucina. Sto preso adesso che per terra c'ha la sagoma tipo CSI. It's those 3 clowns at the back table. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Same old, same old. Elaine. She was always my favorite governor. Ha saldato il tuo conto. When you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote Lyme's as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changed. Ma dai, i vermi sul baule e sulla cucina. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. Joke never gets old. Che simpaticone. Keep up the good work. Thanks. Will do. Active little guys, aren't they? Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. The food is more exciting when you can smell the risk. The plaque says, in memory of In memoria dei luminosi gabbiani di un tempo, perché qui c'era il gabbiano col pesce che dovevamo dare al falso troll sul ponte.
e c'era il gabbiano e stava sempre qui a rubare pesce. Allora, suona il secchio? Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. Mettilo giù prima di farti male. Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Keep up the good work. Thanks. Will do. Oh, Elaine. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Non è che c'ha una nave così, eh? No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. I feel better just talking to you. Me too. I have to get going. Oh, so do I. Lots to do. Bye. Oh, andate tutti a cagare. Andate a cagare. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important. Elaine would kill Spiegagli, you. staccalo. No. Vero voodoo. Resto chiusi per fallimento. In realtà il negozio blu non stava qua, ma stava qua. Vabbè, nell'originale non stava proprio dietro l'angolo. International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. I cannot give you what you wish. But perhaps I can help in another way. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride. Orgoglio, non molto. La via per il segreto è come un serpente che inghiotte se stesso. Beh, è bello, questa è Nostradamus. Serpent, obstacles, got it. Una bacchetta di legno. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as Un libro degli indizi. hints. What is it really? A book of hints. Un libro degli indizi. Wisely. To know too much diminishes the voyage. Thanks. No charge. Now you must go. Allora, purtroppo I have a luncheon, and your i tempi sono cambiati e nell'era di internet dove chiunque può andare a leggere la soluzione online, alcuni giochi hanno sta cosa di libro dell'indizio. Il libro dell'indizio, vi faccio vedere subito cos'è. È praticamente
come tu fai la domanda al libro e lui ti dà ti dà praticamente un indizio. Se non va bene premete ancora e lo dà sempre più particolareggiato fino a dire proprio vada questo perché t'ha da lui. Ok, allora At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. The sign says, at Chamber of Commerce The note says, forced to close. Thanks for the memories. qui c'era il vecchio, costretti a chiudere, ma Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. ok, andiamo al vicolo. Qui è dove facciamo il primo incontro con Fester Shinetop, quello che poi fondamentalmente si dimostrerà essere Chuck. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Welcome to my shop. Hi. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. Per la chiave. Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Ma davvero fa le chiavi su un trucco Really magico. make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the La undertaker here. becchina dell'isola. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. All at once? How does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? Tavi del The culo. numbers are usually engraved on the locks, just in case. Pure. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Certo, se c'è la serratura. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock Se serial ti manda a number? cagare? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. I make the key. Vabbè, basta, basta. Mi sono tiro io. Basta. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Allora. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers.
Nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Chiudere le scatole più grandi in quella più piccola, è impossibile. Allora, abbiamo raccolto una carta quiz che andremo a vedere. Allora, la produzione di Monkey Island 2 fu svolta alla ILM, alla Lucasfilm Nord, al Building, allo Scaffolder Rank. Forse... Infatti ho detto forse, ho sbagliato. E qui praticamente capirete che a tutti è possibile sbagliare. Otis e Stan. Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. Infatti hai visto in prigione. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other Hai visto con l'altro You Stan. look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Allora, prendo una pausa di 5 minuti per raccontarvi una cosa. Stamattina mi viene girata una news che adesso vi riallaccio al discorso perché mi è venuto in mente quando ho parlato del fatto che non so proprio tutto sui videogame, ma nessuno saprà mai tutto. Fatto sta che stamattina mi girano sul gruppo Telegram, sul gruppo WhatsApp di tuttotech.it una news. Dico vabbè, la faccio. Cioè in realtà l'hanno già da ieri sera, io l'ho fatta stamattina. Dico vabbè, la faccio, oggi mi pare dopo pranzo era, e vado inizio a scriverla. E parlava del remake, anzi remastered di Horizon Zero Dawn per PlayStation 5. Horizon Zero Dawn, che è un gioco uscito nel 2017 per PlayStation 4, sviluppato da Guerrilla Games. Però a quanto pare c'è un rumor che afferma che se Horizon Zero Dawn, la remastered, sia in sviluppo, lo è presso un'altra software house e non Guerrilla Games. Fatto sta che mi arriva la news in inglese, da una fonte inglese, e io mi metto a scriverla. Per comodità mi leggo un po' e non c'è niente di male. Come voi sapete, con WordPress bisogna mettere una keyword, delle frasi chiave. Nel mio caso era Horizon Zero Dawn Remastered. Però inizialmente ho pensato erroneamente remake. Perché? Perché ho fatto un giro sul web e le più importanti testate italiane, che sono i primi che risultano in Google quando fate una ricerca, avevano scritto Horizon Zero Dawn Remake. Quindi erroneamente, leggendo quel titolo, ho basato tutto l'articolo sulle keywords, sulle frasi chiavi Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn Remake. Scrivo tutto l'articolo di 300-350 parole. Fatto sta che prima di pubblicarlo gli dà una letta. Però mentre stavo a scrivere l'articolo, più o meno a metà, mi rendo conto che leggendo quello originale della fonte inglese qualcosa non combaciava, perché quello della fonte parlava di un remastered. Allora dico, come cazzo è possibile? Ma è un remastered o un remake? Fatto sta che combaciando alcune fonti e facendo le ricerche, non è un remake, ma bensì sarà una remastered. Ora ho dovuto poi risistemare un po' l'articolo e tutto quanto, ma quello a me che mi viene in mente è: possibile che le grandi testate videoludiche italiane non sanno neanche la differenza tra un remake e una remastered? Perché tante testate videoludiche, quando hanno riportato la notizia, hanno parlato di remake, però c'è una sostanziale differenza tra remake e remastered, ragazzi. Allora, una remastered è un miglioramento esclusivamente e prettamente stilistico e grafico, che a volte può apportare anche qualche migliori al gameplay. Uno fra tutte delle remastered è Diablo 2 Resurrected, che non è un remake bensì una remastered. Il gioco è invariato a quello uscito 20 anni fa,
semplicemente è stato rispolverato, risvecchiato tutto il motore grafico e aggiunto qualcosina al gameplay, aggiunto il supporto al joypad, aggiunto comunque un supporto migliore per quanto riguarda il gameplay, però fondamentalmente il gioco è quello. È stato rivisto alcuni menu sono stati rivisti nel gioco, alcuni menu interattivi del personaggio sono stati rivisti, ma il gioco fondamentalmente è uguale. Cioè, se voi giocate Diablo 2 e poi giocate Diablo 2 Resurrected, vedete che il gioco è lo stesso. Non ci sono aggiunte a livello di trama, a livello di trama dei personaggi. Il gioco è quello di 20 anni fa, punto. E quello è un remastered. Il remake, diciamo che un remake può essere, anche se non è proprio un remake, possiamo vedere Dead Space Remake, per fare un esempio. Però un remake è ok, cioè un'ipotesi palese è Resident Evil 2 Remake. Prendi la storia di un vecchio gioco, lo rifai da zero, aggiungi qualcosa, cambi un po' la trama, sistemi la grafica, ovviamente dandogli un motore grafico attuale, e comunque hai cambiato presso a poco il gioco, hai cambiato un po' la trama, hai cambiato un po' il gioco, hai cambiato un po' di personaggi, hai aggiunto qualcosa alla storia, hai cambiato leggermente l'ambientazione, però hai la stessa storia non propriamente uguale a quella che era 20 anni fa. Quello è un remake. Un remake, faccio un esempio, fu Prince of Persia, mi pare nel 2008, quello fatto in cel shading. Quello era un remake, cioè era sempre un Prince of Persia, ma era il Prince of Persia, un Prince of Persia diverso da quello che conoscevamo. Non era più, per esempio, un principe, ma era un ladro. Cioè, non so se sono riuscito a farvi capire quello che intendo. Per cui, quello che mi sono domandato oggi, sono rimasto un attimino perplesso, perché ho detto: è possibile che le testate videoludiche italiane ai giorni nostri non conoscano neanche la differenza tra remake e remastered? Perché erroneamente io pure stavo a scrivere remake, poi mi sono informato, non sarà una remake, ma sembrerebbe, e sempre parliamo di rumor, che sarà una remastered. Cioè il gioco è quello del 2017, che gli danno una svecchiata per far uscire la versione PlayStation 5. La stessa cosa che fu fatta con The Last of Us o The Last of Us 2, che sono remastered, non remake. Cioè, per cui apposta sono un attimino rimasto di stucco, perché dico, cacchio, è impossibile che al giorno d'oggi vengono messi determinati redattori a scrivere gli articoli quando paradossalmente sembra che non conoscono neanche la differenza tra remake e remastered. Io comprendo che siamo in un periodo molto complicato a riguardo, molto confusionario riguardo remastered e remake, ma cacchiarola, cioè voglio dire, torniamo a noi. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail. Proprio agli andarci. I don't cruise ships anymore, but maybe you can still help me out, like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In foresta. No, that's illegal. I learned my lesson. E dove? Già di governatrice. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Ripartiamo con le tasse, sono beni pubblici. Mo comincia la pippa. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're animals. They're doomed anyway.
Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Numero 3. Fammi sentire salto tizio. Hello there, son. Questo sicuramente aveva serrato e tuffato qualcuno. Anche a me spiace vedermi qui. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Ammutinamento. Board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be stored credit until I get back on my feet. Could I get a ship from you after you're out of jail? Count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Okay, well, thanks, I guess. Perché sono dentro però? You let me know, as long as it doesn't involve Io devo selling domandare. the ship. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident capito, in his ma che ha heart, fatto? he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? I soldi. Goopy stuff? People. People are Sì, in my persone. heart. Anything Ha detto la I stronzata may Stan. You can be sure I did it because I care about people. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam. Truffa, mistificazione e frode, ma non c'avevo dubbi, Stan. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder. Ma io lo sapevo che avevi truffato qualcuno, Stan, è I'm palese. awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners Tu- call ma che strano. turpitude. Is that a real word? More or less, it's one of those handy catch-all words that you can use whenever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing from my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely Lo forgot to grab my spazzolino. toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk. Va in the bene. office. Sure thing. I'm going after the secret of Monkey Island. Purtroppo ragazzi questo è un gioco un po' lento che ho portato apposta comunque per rilassarsi, per prendere confidenza con Twitch. Warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. See you later. Yep.
think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Any writing that was once here has been rubbed away. Looks sort of like an eye. Allora, navi da Stan. Allora, dove cacchio c'era? Ne faccio Stan qua. Wow. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? I remember when these torches lit up stands previously owned. It's a dried up old sea sponge. Spugna. The window's all boarded up, Devo dirmi and it's vederlo? very dark in there. Is that an old toothbrush? No. Allora. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Museum of Pirate Lore. Oh, I used to love these when I was 6. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Oh, che coglioni, ti ha fatto lo spuntino. Nessuno che lavora. Carla. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. You too. You should never have given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Che taglio. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up Io sto vedendo un cane sbragato con la lingua di fuori sul divano. Con la poltrona. and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have E io non ce l'ho. I'll be needing a crew. Io non ce l'ho. Preferirei ingoiare un tasso vivo che imbarcarmi di nuovo con te. No offense intended. So unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh gosh, you're too late for that one.
We canceled it last year. Ma gli esce fuori la coda, questa o è il vestito? For the rare Caribbean whining leech. O è contenta di vedermi? The docks that's headed for Monkey Island. Perché vedo qualcosa che gli penso là da mezzo alle gambe. È molto contenta di rivedermi, a quanto pare. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Senti, mi parli di sto cane, per favore? Ah, in peluche. I guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom, Threepwood. So di Carla. La faccio la scancia a questo punto, no? Allora. Ok, ci serve qualcosa che non abbiamo visto. L'unica cosa che non abbiamo visto è il molo con la ciurma delle ciacche. Prova. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Attenzione, gli umani sono quasi tollerati, wow. Ok, adoro fare il mozzo. I'd love to be a swabby. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling plank. Ok. Conserva le slinguazzate per pulire i ponti. E non ce l'ho il mocio. Aia, qual è il problema? Come ti chiami? Andrew LeChuck. No relation. What a coincidence. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, sei tu la lista nera. I'm sorry. Can't hide. Ah, maledetta. Maledetta. That's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Ok, allora. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Ok, Wally è tornato, quindi. Quindi c'è Wally? Wally? Signor Wally? Ok, c'è. Hey, Wally.
Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over La being puttana. blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good time. Bei tempi. Per te, non per lui. And I'm running the best map shop within the Caribbean and beyond. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost. Non fa la piega. Yeah, but, I mean, well, never mind. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed Andà a to do? fanculo. That's right. I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Cartomammografia. They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay Non for fa una it. piega. Never mind. Property foreclosed by Ma order of quindi. Madison. Ah, ok. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lash. Dove ricevere una frustata in meno durante il viaggio. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait. Let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating Essere prendita con il marchio le ciacche.
on brand for LeChuck. Il marchio. Enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ok, allora quello che volevo provare a fare io è a leggere col monocolo. Hey, kid. Watch your boots in here, son. It's like a... I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Perfetto. Cioè con un normalissimo monocolo, ottimo. Hi there. Hiya. Hello again. I think I'll browse around a bit. Probabilmente dovrei avere... Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. No, Nico lo sapeva. Hey, Guybrush. Hey, kid. It's soft and extra fuzzy. It's soft and extra fuzzy. How's your day going? Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Allora, abbiamo liberato Otis, ci resta però... Ci rimane però... I'll stay on this side of the bars. I don't remember this place being so leaky. Things are not what they seem. Arguta la vecchia, eh? What kind of person would just paint on a wall like that? Qui c'era niente da prendere. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safe. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Pointy. It is a non-magical ceremony. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a Sì, aderisca tutto quello che ti pare. Il prodotto non deve essere utilizzato per commettere alcun crimine, inclusi il vandalismo, l'evasione, il furto di artefatti antichi di inestimabile valore. No problem. Anche minacciare, spaventare, pugnalare, radere o fare la manicura a se stessi o ad altri non rientra nel campo dell'uso accettabile. C'è un coltello, eh. Oh, okay, I guess. Il prodotto è concepito per essere lanciato. Lanciare il prodotto viola i termini d'uso, annulla che coglioni. Scolpire, intagliare, lanciare i coltelli agonisticamente, fare il giocoliere e qualsiasi altro numero che coinvolga l'impilaggio e il bilanciamento del prodotto può causare ferite gravi e non dovrebbe essere perseguito da persone prive di licenza. Che è un coltellino. Ah, non ci posso neanche tagliare cose, il pane. Scusa, con coltello che ci dovrei fare? E non posso manco portarlo in tasche, cappotti, cinture, bandane, borse, fondine, ascellari. Cioè, lo devo rimettere sul tavolo in pratica.
The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting, L'acquirente si assume ogni responsabilità passata, presente e futura all'interno di questo e di ogni altro universo possibile e impossibile. Cioè, sembrano i disclaimer di quando compri il gioco su Steam. Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. What's cooking? The Feast of Knowledge. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It No, works. che farci. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Allora, premesso che io da Tutto Marcarian l'ho finito più o meno al day one. Cioè, per scrivere la recensione io l'avevo preordinato, quindi l'ho giocato, tempo 2 giorni, il terzo ho fatto la recensione. Quindi la mia è stata una delle primissime recensioni uscite sul videogioco. Quindi delle cose me le ricordo ancora. Questa non me la ricordavo. Adesso sì. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Ok, quindi ci devo scrivere qualcosa sopra. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. It's my very own, very sharp, Allora, magical ceremonial knife. devo scrivere qualcosa sulla rana. Ma non c'è la penna? Oh, cara Carla. Dear Carla. Ah, ovviamente se stiamo a scusare per il Sorry for libro. losing the book I borrowed. Ammiro che sia implacabile con la debolezza. Hard on softness. E dico sempre a tutti quanto sei How gentile. nice you are. Please accept my humblest apology. Premetto di comportarmi meglio in futuro. Ok, vediamo che succede. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Una cosa, puoi fare di meglio. Quindi una l'ho toppata. Allora, quindi sempre cara Carla. Dear Carla. Libro. Sorry for losing the book I borrowed. Ammetto sempre la mia debolezza. I admire that you are hard on softness. E tutti dicono essere una brava persona. Please accept my humblest apology.
Ho adottato un sistema per ricordarmi le cose. Vediamo, eh. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ah, cacchio. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Perfetto, allora qui proprio ci ha detto che non abbiamo azzeccato, non abbiamo azzeccato nulla, quindi cara Carla, Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really. Voglio vedere che cosa succede se ne metto due diverse. This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Ok, quindi non è colpa mia, ha cambiato. Quindi, cara Carla, hai rotto i coglioni. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Carla, io non so che cazzo dite alla fine. Ricominciamo, allora. Quindi era, cara Carla va bene. Per il libro se stiamo a scusare va bene. Cambiamo tutte queste qua. Mettiamo la prima. La prima. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Vediamo che succede. Dopodiché uso il libro delle soluzioni perché mi sono tutte le balle. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Allora, a me mi rode però usare le cose, eh? Quindi Carla è giusto, per il libro è giusto, però la cultura tra i duri e tutti dicono quanto tu sia una brava persona e prometto di comportarmi meglio. Dai, te prego, non mi pausa il libro di indizi. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only
only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Quindi andiamo per tentativi. A me loderebbe usare il libro di indizi, dai. Quindi Carla va bene, per il libro ok. Sorry for losing the book I borrowed. Implacabile con la debolezza. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. A me questa già l'avevo fatta, però. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Una cosa, vuol dire una che sbaglio probabilmente. Dai che ce la farò. Ce la faremo. Dear Carla. E allora, questo è sicuro. Questo è sicuro. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Ti prego, Carla. Mi sono rotto i coglioni. Ti prego. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Carla, vai a fanculo. Non è che c'è qualche indizio? No, non c'è. Senti. A malincuore. Ok. Manca qualcosa. Che cazzo devo cercare? Ok. Parliamo un po' con qualcuno e vediamo. Fiori. Probabilmente fiori. Ooh, purple flowers. These must be teasel. Or alliums, a classic specimen. I'm hopelessly lost without a map. Allora, visto però che c'è sta adesso, si è accesa il museo, quindi possiamo andarci. Hi there. Ah, che palle per il museo. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Allora, che è questa? That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. Non è quello che racconta lui. Thanks. I've got it under control. What's the story with the wanted poster?
That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. Ma è falsa, quello che ho falsificato io a Monkey Island 2. Number of crimes listed there. Very impressive. No, I got 3. a collector on Fat Island. Oddio, qual è? Monkey Island. Actually, I was pretty much public. Non mi ricordo se era 2 o Fat 3. Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. Mi sa che era il 2 però. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Permette di trasformarsi, eh? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. I'll have a look around. Please do. It's cracker mix. Some assembly required. Continuo rumore. Especially fortified for the healthy parrot diet. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Vediamo il libro dei quiz. Chi è l'editore del Pirate Times? Questo non lo so. Non può essere Stella Chiavi e David Jones, quindi se la giochiamo su Conrad Lee o le Crust. Le Crust, va? No. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. Oh, un gruppo di giochi di I'm ruolo. sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Quello c'ha pure la gamba di legno finta. Eyewitnesses are Gli esce fuori il piede di lato. is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Allora, facciamo un tentativo. Qui ci posso andare, però adesso col coltello I don't want to wreck my brand new shiny knife. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Pirate Times, editor Conrad Lee. Eccola, cioè mi bastava leggere, capito? Vediamo. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Allora. Torniamo un po' al... Oh, chiedimi di Loom. Ask me about Loom. After all these years, you're still here. I was declared a historical landmark. Monumento storico. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost.
Then why don't you take off the ask me about loom button? My grog-riddled body Si è fusa col mio corpo. I'm more button than Sono più spilla che uomo. Oh, come on. E dai, fammi lo sforzo, fatemi le loom. E dai. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Che poi vedete tante cose The Loom ne è uscita una versione special edition proprio sul sito della Limited Run Games, che non ho preso per motivi che ora vi spiegherò. Point and click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy loom today. Yes. Now get lost. Allora, datemi un secondo che controllo perché non mi ricordo. Allora, quando nel 2022, se non erro, sì, ok, nel 2022, seconda metà del 2022, Limited Run Games fu acquistata da Embracer Group. Che succede? Prima di tale data le spedizioni in Italia c'erano, ma non è che te salassavano le tasse, e comunque c'era un cambio euro-dollari che favoreggiava l'euro. Quindi, per fare esempio, un euro valeva tipo 50 centesimi di dollaro, ed era ovviamente un periodo più favorevole per acquistare dall'estero. Come vediamo anche adesso è favorevole se acquistate dalla Cina, ma neanche tanto, perché anche lì purtroppo si stanno un po' adeguati i prezzi. Comunque, tornando a noi, che succede? Quando ho acquistato la Limited Run Games quando ho acquistato da Limited Run Games la Monkey Island Anthology, al cambio ho pagato un peso a spedizione, mi sembra 180 euro, circa 180 euro, che per una collection simile è una miseria, è regalata praticamente. Il problema sussiste dopo che è stata acquistata da Embracer Group. Praticamente adesso non vi conviene né al cambio acquistare da Limited Run Games né con le spedizioni, perché io volevo acquistare una collector edition di Blade Runner, il videogioco. Il gioco di per sé costava 40 euro, purtroppo oltre della metà le pagavo delle tasse di spedizione, quindi capite che ovviamente poi non c'è più una convenienza ad acquistare su Limited Run Games. L'unica fortuna ce l'avete se escono dei prodotti veramente in sconto, se esce qualcosa a buon prezzo. Tra le tante cose mi ricordo che ho dovuto anche pagare, mi pare il 180 era compresa anche di tassa doganale, perché ovviamente mi fanno pagare pure la tassa doganale, cioè mancherebbe il dazio doganale. E raga, non conviene più acquistare Limited Run Games, e questo è il problema per cui non ho acquistato alcune collector, come era quella di Blade Runner, come era quella di Loom per l'appunto, e un po' mi dispiace, un po' me lode, perché poi sono collector che vengono rivendute su eBay anche al triplo del prezzo. Se voi andate a vedere, togliete il discorso che è diventata purtroppo introvabile per quanto riguarda la questione prettamente collezionistica, e non se l'ho più, cioè non è più ordinabile ma da anni, e è stata creata a numero chiuso, soltanto 6.000 copie mi pare sono state fatte, 6.000 pezzi, è quella di Monkey Island Anthology. Se voi andate su eBay vedrete dei prezzi assurdi come 1.500 euro, però è dovuto che è diventato un qualcosa da collezionista, quindi c'è sta anche un prezzo alto. I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something.
I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Alla fine lo fa per forza il cameriere. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy. But he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. Tornai dalla governatrice a farcelo dire. Remember what it's called, or know what's in it, or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Amore a me. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads. Mm. But I can't think about that right now. What was that you were trying to tell me about mops before? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited Ok, ma ci facciamo due risate, questa parte me la ricordo. Carve your handle from a limb of that tree. Sì, ma dove sta l'albero? Any questions? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Ok. Okay. Allora. I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Alla ricerca del mojo. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ok, mojo. Allora, Wally. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. I hope this isn't one of those party cruises. Ok, vediamo che dice la carta quiz. Quante scimmie di pietra ci sono nel terzo anello? Ah, non so che cosa vuol dire. Nel terzo anello di cosa? No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Si è dato parcheggiare scooter o vascelli demoniaci? No parking of demonic, ghostly or undead vessels or scooters. Sono morti di giovedì da Reale 4.
Io non so che vuol dire l'anello, però per ora non rispondo alla domanda. Hey, watch it. Ma che è successo? Hanno tirato qualcosa davvero? Allora, Wally, Absolutely Wally. C'è la carta qua? No. Allora, it's Wally time. Dietro. Albero per la mappa, mappa per l'albero. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. E un'altra lente, perché se ne uso due. Better to have one for each eye. If you say so. E se li combino? If one monocle is good, two is better. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. E io così posso leggere. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Bye. Che palle, non mi ricordavo. Aiuto dal cuoco. Scheggia il mocio. Permesso, levatevi dai congomberi. Stay away from my mom. How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own Come personal faccio a journey. farlo togliere i coglioni? Okay, thanks. Stay away from my mop. Well, it's definitely a mop. It's good for relieving stress. Stay away from my mop. Come faccio? How's it going with that nightmare customer guy? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. I'll see what I can find out. Thanks. Allora io temo che Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. sicuramente mi serve il libro di ricette. E col libro di ricette allora vediamo un po'. Allora, realizzare un mocio, trovare l'albero da mocio. Vabbè, alla fine tutto il gioco sta scritto qui, perché sotto allora carta quiz, vediamo se la possiamo fare subito.
L'acronimo della fondazione antiscorbuto di Marley è... Non lo so. Ce lo dirà poi. Ah, intanto possiamo leggere... Possiamo andare a leggere della chiave del museo. Col doppio monocolo. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Ok, quindi noi... It's a working parrot. I shouldn't bother it. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Allora... Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Non fa una piega. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I'll have a look around. Please do. Allora, non so se riesco a ricordarmi qualcosa. Ah, qui ci serve la mappa. E vabbè. A meno che non seguiamo il fiore viola. No. Allora, andiamo a farci intanto la mappa. C'è la chiave. Welcome back. Oh yeah. Allora, mi pare, se non ricordo male, se facevo così... Cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Perfetto. Take some if you want. Don't mind if I do. Mi sono ricordato bene. Poi... I've got enough to last me. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. At the end of the plank. My mother's. Please Stanno don't touch tutti it. sta cazzo di fine dell'asse. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Beh, giustamente. Allora. Ora abbiamo la chiave della teca. In realtà Stan ancora sta qua. Perché non possiamo prendere lo spazzolino. Allora, teca. Io però sto veramente... Non c'è più casa del marinaio, vabbè. I used to love these when I was 6. Until... Allora, andiamo a mangiare questo. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way.
Is there anything else on the agenda? Coffee? Allora, abbiamo la benda. I'd like to get somewhere first before I do that. Quindi Hey, kid. I'll stay on this side of the bars, just in case. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. dovrebbe essere voodoo sta roba. Vediamo un po' da Madame Voodoo. Magari possiamo fargliela vedere. Can you fix this? The famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the Il morso di mille aghi. needles. Then I will Ricordo vagamente qualcosa. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right. See what I can do. Mi è venuta in mente una cosa, non mi ricordo se era così. Gotcha, you pointy little trichiophyte. Ok, era così, allora vediamo un po'. No, dove cazzo sta andando? What's cooking? The feast of knowledge. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? Un moneta antichissimo. Even for you. I took my best shot. Quello perfino te. Well, you've always been the close enough sort. Sei sempre stato uno, diciamo, abbastanza vicino. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him Questo povero disgraziato, ehi. from his enemies. Oh, you don't have to put it like that. Oddio, la cosa che non mi piace di sta grafica è che Guybrush c'ha il naso rosso, manco fosse narcolizzato. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Un zombie. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Allora, sta venendo in mente di spaventare quel cogliombero di questo stronzetto qui. I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to skip Ok, no.
Però mi serve la mappa. E ancora devo sistemare Lane, cioè Carla. It's good for relieving stress. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Ok, allora It mi doesn't look manca finished. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever mi governor of manca la mappa della foresta piedi il cuoco, e il cuoco lo fa uscire dalla cucina per prendere un pezzetto di legno. Il cuoco della cucina uscirà solo quando gli porta da mangiare lo stufato, e il libro immagino che ce l'abbia quella rompicoglioni di Carla. E Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster. l'inaugurazione a Santa Catalina. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her Quindi heroic action in è Santa Catalina. eroica. Quindi a Santa Carolina è stata eroica. Questo che Re-elect dice Governor Carla. She's hard on softness. implacabile con la debolezza. Allora, riproviamoci. Eroica e implacabile con la debolezza. Eroica e implacabile con la debolezza. Eroica e implacabile con la debolezza. Quindi ciao Carla. Mi dispiace per il libro. The book I borrowed. Tu sei implacabile con la debolezza. Hard on softness. Come dimostra le tue azioni a Santa As Catalina. shown by your actions at Santa Catalina, please accept my humblest apology. Prometto di comportarmi Promise meglio in to do better in the futuro. future. This is for you. Ti prego, dimmi che va bene, ca. Ho incrociato le dita. I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm Ce l'ho fatta? enough to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the Ok, time libro delle you ricette. did something Cuoco. right. Lei non è che lo sa, qual era quella roba. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Quindi il libro di ricette l'avevo visto prima. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. Per questo mi I was serve upset after you lost the last one, but you seem genuinely il sorry, libro. so I guess I'll give Cucini you come la a mucca. chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Ok, abbiamo il libro di It ricette. has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. E andiamo dal cuoco. Teoricamente adesso il cuoco dovrebbe cucinare qualcosa, andare allo stronzo e noi viviamo un pezzetto del suo mocio.
this at the governor's mansion. Ah, the mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. E mentre lui sta a leggere, noi gli spieggiamo. This will be excellent. Grande. It's a classic, elegant mop. Ok. Qui da qui tutto in discesa proprio. Mocio a Wally. Cioè scheggia a Wally, albero di mocio. Cazzo ho fatto non è qua. Allora. Guarda che ti ho portato, amico mio cecato. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Sure, here it is. Thanks, Wally. Grazie, capo. I try to steer clear of sea monsters. Ok, adesso dobbiamo armarci di pazienza. Allora, primo passo. Quindi 1. Dove sta la pianta carnivora? Quindi da qua. 2. Dove sta il fiore viola? 3. Dove sta il fungo? Quindi il terzo è il fungo. Quindi è qua. 4. Allora 1, 2, 3, 4 ancora fungo. 5. 1, 2, 3, 4 e 5 ancora fungo. Quindi fungo. Quindi fungo. Quindi dobbiamo dietro. Fungo. 2 volte il pianta carnivora. Fiore viola. No, fiore viola è un cazzo. Pianta carnivora, fungo e fiore viola. Quindi fungo e fiore viola. Guess I lost my way. Letta male, perfetto. Ricominciamo. Pianta carnivora. 1 per volta dobbiamo fare. Quindi 1 pianta carnivora. Se no se incoglionimo. Pianta carnivora. 2. Il secondo fiore viola. Purple flowers. Poi il terzo allora fungo verde, cioè fungo azzurro, e 3. Poi il quarto 1, 2, 3, 4 e un'altra volta il fungo verde. Il quinto 1, 2, 3, 4, 5 un'altra volta il fungo verde, cioè azzurro. Poi il 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 pianta carnivora. 6 è pianta carnivora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 è pianta carnivora. 7 è pianta carnivora.
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 è fungo blu e l'ultimo è pianta viola. Ma che carini! Looks like there's a welcoming committee. Ma che carini che siete! Guarda che belli tutti! The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Hey, little fella. Guarda che carini! The distinctive shape tells me this is the rare endangered. Mind your mama, little prickly kids. Vabbè, prendiamo un pezzettino di altro, stacchiamo un lametto. Fai un ramo. Direzione dopo. Porca mano. Che cazzo ha fatto? La Madonna. È un ramo. I conigli tremano. L'ha pure incenerito. Ho scoiato. Gli animali piangono. Stanno a piangere. E lo schiatto è terrorizzato. Che cazzo ha fatto? Oh, uccelli tremanti. Probabilmente è arrivato il momento di volare verso sud. Hey, little dear. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Cioè, devo averli spaventati mentre io l'albero. Certi animali sono veramente molto volubili. Ma guarda che cazzo ha fatto a starmelo. Andiamo, se no prima ci masticano. Tutti tristi, abbiamo sfondato tutto. Ok, e abbiamo anche il mocio. Perché per fare il mocio semplicemente noi facciamo così: 1 e 2. E ora col mocio e col travestimento possiamo montare sulla nave di LeChuck. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stop. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Oh no. O dovevamo prima fare qualcosa. No, non mi pare. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Così dice che puzza il merda di gabbiano. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to Il discuss the pacchetto di incentivi. Threepwood's on the Chuck's ship. He's Ah, lo sanno. from the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll Come fanno questo a saperlo? Yeah? How? I've got a spy. Ah, ecco, c'è una spia questa a bordo. Perfetto, allora per la prima parte ragazzi io direi che è il caso di fermarsi qui. Per questa sera ci fermiamo, intanto vediamo You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab.
And I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here. You sleep here. You take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Posso suicidare Stiva? No. Che succede se esco? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... Quale? I throw you back down here. Nothing's worse Ti than gettai di nuovo qui dentro. Senti, ma pure a questo gli penso da qualcosa, ma pure lui è contento di vedermi? What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo ho, pirate's life for me. Allora, noi col dubbio salviamo. Detto questo, cambiamo scena e passiamo alla parte dei saluti. Grande ritorno, grande Cineclock, ti leggo soltanto ora, pensa un po'. Per quale motivo ti leggo soltanto ora? Dov'era il tuo messaggio che non ho letto? Perché adesso mi viene un dubbio. Perché non l'ho mostrato? Non l'ha mostrato. Ah, eccolo. No. Non l'ha mostrato sulla chat. Perché? Pessima sta cosa. Perché non l'ha mostrato sulla chat? Brutta sta cosa, che io vedo il tuo messaggio su di guardino ma non lo vedo nella chat. Chat riservata agli account ufficiali, non vorrei che fosse per questo. E comunque con la modalità scudo l'unica cosa che ho scudata è la lettura di messaggi vostri. Bene, mi fa piacere. Mi fa piacere. Favore, 4 secondi, cancella la chat per i non moderatori, verifica per la chat. Non avete un numero? No, vabbè, verifica il telefono disattivata, cioè. Chat separati, account verificati però. Non è un account da più di un mese. Utenti senza chat, follower da più di un mese. Lasciamo così. E per salvarla, questa cosa.
verifica per la chat, automod. Allora, non so perché non vedevo il messaggio del nostro amico, perché io lo leggo grande ritorno qua, lo vediamo, ma non lo vediamo potenzialmente in realtà. Io che brutta cosa questa, perché a me Twitch mi dà sempre qualche problema. Impostazioni chat. Perché Twitch deve sempre rompere il cazzo così? Beh, pesante sta cosa, eh? Ok, adesso l'ho refreshata, quindi vabbè, perfetto. Però pesante sta cosa, che io la leggo. Mazzo peppolo. Allora, ha cancellato la chat per chi non è moderatore, visibile solo ai moderatori. Allora, sto foto per questo canale. La chat è stata pulita da moderatore, ok. Prevented by Better TV. Ok, c'è deve essere qualcosa che non va i vari con i vari tristi e depressi bot di Twitch. Ok, lo sappiamo, lo sapevo. Allora ragazzi, io direi che posso continuare a streamare su Twitch, anche perché ho streamato su YouTube però vedo che le live non vanno moltissimo perché la gente su YouTube fruisce più i video mordi e fuggi, e beh, ho visto che su YouTube vanno tantissimo, la serie che sto facendo sta andando tantissimo su Game Boy Collection, quindi mi terrò YouTube come piattaforma dove fare i video, mentre credo che continuerò a streamare su Twitch. Detto questo, vi chiedo ovviamente un solo favore, quello di iscrivervi, followare il canale, eventualmente di condividere le live quando sono in trasmissione, in modo da riuscire ad arrivare ai famosi 100 iscritti per avere almeno la partnership di Twitch. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me, ho visto che un po' di gente veniva e andava, vi ringrazio comunque di essere passati, ringrazio Shineclock, anche se purtroppo dovrò sistemare sta cosa della chat perché non ho visto che stavi scrivendo, purtroppo non l'ho visto perché sulla schermata che c'avevo del gameplay non avevo inserito la chat, quindi chiedo scusa se t'ho totalmente ignorato, Shineclock, non era mia intenzione farlo. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo oggi è mercoledì, ci vediamo venerdì, e non so se a questo punto continuerò a portare, a questo punto penso di sì, continuerò a portare Monkey Island e lo porteremo a termine. Detto questo, vi saluto, ciao ragazzi, grazie di essere passati, buonanotte e buon gioco. Whichever civilization the dart lands on, that's what we play. No backseas, okay? Let's do this. 3, 2, 1.